Durante años, la Isla de Tromelin fue considerada como nada más que arena, azotada por el viento, perdida en el océano. Índico, sin árboles, sin agua dulce, sin razón alguna para que alguien sobreviviera allí. Luego, en 2006, arqueólogos descubrieron huesos humanos bajo una estación meteorológica, junto con herramientas artesanales, refugios y señales de vida a largo plazo, contaban una historia que ningún mapa registraba, la de personas abandonadas por el mundo, dejadas con nada más que fuego, ingenio y tiempo, y que se negaron a desaparecer en las antiguas cartas francesas la llamaban il diablo. Una errata geográfica y una mentira reconfortante, en realidad tomla es menos una isla que una disputa entre el coral y el mar, una baja cresta de arena arrollada en el océano Índico y dejada allí para ser castigada por el viento, sin árboles, sin arroyos, sin sombra que merezca tal nombre. El terreno más alto apenas se eleva por encima de los hombros de un hombre cuando los ciclones pasan por el lugar. No tanto perdura como desapareció en 2006 un equipo de arqueólogos ligo esperando pájaros sol y vacío. En cambio, bajo la hula de hormigón de una estación meteorológica construida en la década de 1950. Dieron con hueso humano, y a su lado objetos que no pertenecen a un puesto científico ni a un pescador de paso, cucharas toscas de cobre, batido a partir de metal de barco, cuencos formados con restos, adornos de concas, los cimientos de bloques de coral, de refugios construidos lo suficientemente gruesos para resistir las ráfagas de huracanes. Evidencia de personas que no solo habían esperado a morir, sino que habían vivido para entender por qué esos huesos estaban allí en absoluto. Hay que regresar a una noche de verano de 1761. Y a un barco que nunca debió haber levado la carga que levaba la embarcación ir. El asterisco, el útil asterisco, un transport de la compañía francesa de las Indias Orientales construido para mover mercancías, no para conocidas humanos, en junio de 1761. Zarpó de Port Louis, Mauricio. Entonces llamado asterisco Isle de France asterisco, y se dirigió Madagascar. Su capitán, Jean de la Fargue, había recibido órdenes explícitas de no traer personas esclavizadas de vuelta a la colonia, la guerra con Gran Bretaña. Hacha peligroso el mar, la comida escasaba. El gobernador no quería bocas adicionales. Quería alimenta ni complications adicionales. La Fargue entendió esas órdenes como suelen hacerlo los hombres que obtienen ganancias de la desobediencia, como obstáculos a sortir en Foulpoint en la costa este de Madagascar, el asterisco el útil asterisco. Embarcó a 60 cautivos malgaches, muchos del pueblo Betsa Miseraca fueron forzados a la bodega, comprimidos en la oscuridad y el calor, con las escotillas aseguradas por la noche para evitar revueltas. Entre ellos había una joven llamada Simayavo, la humilde que levaba en su vientre un niño que aún no podía mostrar. El barco zarpó de nuevo el 27 de julio, pesado con contrabando que respiraba. La Fargue trazó una ruta cautelosa para evitar
Patrolas Britannicas, también confío en. Cartas náuticas que estaban equivocadas en la noche del 31 de julio de 1761, con el barco navegando. Una velocidad modesta, el villa vio agua pálida. Por delante, espuma sobre un arrecife, la advertencia. Ligo demasiado tarde, el elutil asterisco golpeó el coral con fuerza suficiente para arrancar el timón, las olas empujaron el casco de costado, las tablas se partieron. El barco comienza a deshacerse con un sonido como el de madera arrancada de la tierra, encubierta la tripulación francesa podia. Cora agora cuidas arrojas al mar. Abajo, los esclavizados estaban atrapados don los habían puesto encerrados en un compartimento diseñado para retenerlos. Como si fueran mercancía que pudiera estropearse. El agua inundó la bodega, algunos lograron liberarse a medida que la estructura del barco cedía muchos no, el desequilibrio de libertad se volvió letal en minutos. Para la mañana, los supervivientes contaban las pérdidas. 18 marineros franceses ahogados, 72 cautivos. Malgaches muertos, casi la mitad, muchos aún. Abajo cuando el barco se hundió, los vivos se arrastraron hasta una franja de arena que no ofrecía consuelo, habían escapado de un barco hundiendo solo para quedar abandonados en un banco de arena que apenas merecía un nombre. Los primeros días en Tromelin no fueron nobles. No fueron comunitarios, fueron lo que cabría esperar cuando una jerarquía social es arrastrada a tierra intacta. Los franceses reclamaron el medio terreno y controlaron lo que importaba, barrels de agua y vino. Salvados del naufragio, a los malgaches los empujaron a Sotavento, cuesta abajo, manteniéndolos separados, como si la separación misma pudiera preservar el viejo orden, el cala prisionaba. Hashar abajo, la rest ligo como una fibra, en 3 días, decenas de malgaches murieron por deshidratación y exposición, mientras que los franceses, racionando sus provisions, no perdieron a nadie por la crueldad no siempre fue ruidosa, a menudo era burocrática. Quien sostenía el barril, quien tenía el cucharón, quien se consideraba digno de salvar, entonces alguien tomó una decisión práctica que en retrospectiva pareció moral. Bajo órdenes, todos comenzaron a cavar 5 metros hacia abajo a través de arena de coral. Encontraron humedad, salobre, desagradable, pero agua, eso cambió los cálculos, no por los franceses. De repente reconocieron una humanidad compartida, sina. Por la supervivencia es un negociador despiadado. Si alguien iba a salir de Tromelin con vida, todos tendrían que trabajar. El mando había recaído en el primer oficial Barthélemy Castellan du Verdier. La Fargue, conmocionado y probablemente aterrorizado por lo que esperaba por el tráfico ilegal de esclavos, había caído en un estupor que se asemejaba a la locura. Castellan era un hombre disciplinado y el dolor no lo hizo sentimental. Su hermano se había ahogado en el naufragio, sin embargo, organizó a los supervivientes con el frío enfoque de alguien entrenado para construir orden a partir de la catástrofe, los puso a salvar.
Madeiros y Hierro del Arrecife, supervise. Una fragua hecha de arena, piedra. Y desesperación, el metal se calentaba en. Fogatas, alimentadas con lo que el mar entregaba. Martelado hasta convertirse en clavos, y los malgaches. Secuestrados, encarcelados, casi ahogados. Trabajaron en el proyecto con una diligencia. Que los franceses les pareció notable, no. Debería haberlo sido, si tu vida depende. Que si termin un barco, no. Conservas esfuerzos por orgullo, Castellan. Ofreció algo que funcionaba como. Tanto incentivo como promesa, cuando. Legaron a tierra, juro que enviaría un barco. De regreso por aquellos que no pudieron partir. Lo puso por escrito, un certificado. Firmado por oficials elogiando el trabajo malgache. Y prometiendo rescate en un mundo. Que funcionaba con papels, produjo papel. Era la única monda que tenía, durante. 2 meses. Los naufragos construyeron un bote. Salvavidas, desgarbado a partir de los restos del asterisk, el útil asterisk. Lo llamaron la providence asterisk, como si. Invocar a la providencia pudiera compensar las decisions que los habían puesto ali. Pero la física no negocia, el bote. Podía levar unas 120 personas, había. Aproximadamente 180 supervivientes, el 27 de septiembre de 1761. La mañana ligo con la contendencia de la aritmética, los franceses embarcaron primero. Todos ellos cargaron pociones salvadas. Entre los artículos que eligieron salvar. Había artefactos religiosos de la capilla del barco, un altar portátil und crucifijo. Preservaron símbolos de su fe. Mientras dejaban atrás a las personas que habían ayudado a forjar su escape. 60 hombres y mujeres malgaches se quedaron en la playa y observaron si Miavo estaba entre ellos. Visiblemente embarazada, Castellan habló al grupo. Abandonado una última vez y repitió la promesa, regresaría tan pronto como pudiera. Los franceses dejaron 3 meses de provisions, galetas con salada, herramientas, mosquitos para cazar pájaros, y instrucciones para mantener un fuego de señalización. Entonces, la providencia eligió y se convirtió en una línea oscura en un horizonte brillante. La gente en la playa no cayó en un caos instantáneo, sí. Volvieron hacia la isla y comenzaron el lento trabajo de no morir. 4 días después la Providence ligó a Madagascar, Castellan. Informó de inmediato sobre los supervivientes. Varados, la respuesta fue la primera. De muchas negativas, control británico de las aguas didron los oficials, no hay embarcaciones disponibles, es muy arriesgado, cuando Castellan ligó a Mauricio y Pilo al gobernador. Desforges Boucher, la respuesta fue más fría. El gobernador no negó que hubiera personas abandonadas, negó que valieran la pena el problema. Iran carga ilegal, contrabando, propiedad obtenida en desacato a las órdenes, porque arriesga vidas franceses para recuperar pruebas del crimen de un capitán. Castellan discutió, suplicó, presentó petitions, intentó organizar un esfuerzo privado, una vez estuvo cerca, pero tuvo que dar marcha atrás. La burocracia, la guerra y la indiferencia
formaron un muro más duradero que el coral. Finalmente, derrotado y enfermo. Castellan regreso a Francia, levando una promesa que no pudo cumplir, pasaría años intentando hacer que las autoridades recordaran. Mientras tanto, la gente en Tromelin se adaptaba. Un lugar que parecía diseñado para borrarlos. Tromelin ofrece comida como las prisons ofrecen esperanza, esporádicamente y un costo, las aves marinas anidaban en vastos números. De noviembre a marzo, poniendo huevos en huecos superficiales, las tortugas marinas llegaban a la orilla. En noches oscuras para poner los suyos, los peces nadan en las aguas poco profundas con la marea baja. Los naufragos aprendieron estos ritmos como los viajeros del desierto aprenden las nubes. Construyeron refugios con bloques de coral, apilando piedra en muros lo suficientemente gruesos para resistir el viento. En Madagascar, las casas de piedra a menudo estaban reservadas para tumbas. Vivía dentro de la piedra era coquetía con el tabu. Tromelin exige decisions que habrían sido impensables en casa y luego exige la fuerza para vivir con ellas, con Cobo y Jairo rescatados del naufragio. Hicieron herramientas, anzuelos, cuchillas, clavos, luego utensilios, cucharas y cuencos. Crearon adornos con conchas. Estos no eran lujos, sino más bien afirmaciones. Cuando todo te es arrebatado, el acto más pequeño de hacer algo bello puede ser una negativa a convertirse meramente en un animal que, como y duum, mantuvieron un fuego encendido, servía para propósitos prácticos, cocinar calor, humo como señal, pero también se convirtió en un ancla. Una llama continua es una especie de calendario, dice, no nos hemos detenido. Todavía estamos aquí, el tiempo en un lugar así cambia de forma, los días se definen por la dirección del viento y la marea, por el regreso de las aves y la llegada estacional de las tortugas. Las semanas se disuelven, los años se vuelven conjeturas. Niños nacieron en Tromelin. Primeras palabras en malgache, primeros pasos en arena abrasadora. Los supervivientes más se volvían más silenciosos, luego desaparecían en el mar o en tumbas poco profundas. La isla que el viento intentaba constantemente deshacer. A los 2 años, 18 naufragos intentaron escapar en una bolsa rudimentaria construida con la última madera sustancial. Torcieron fibras en cuerdas y usaron cabello como corte. Cuando nada más quedaba, fabricaron una vela con tela y plumas, luego se adentraron en aguas abiertas y desaparecieron. Se legaron. Madagascar no existe registro. Si murieron, como es más probable, murieron sin testigos, trajados por una distancia de océano que bien podría haber sido otro mundo. El intento fallido costó más que vidas. Costó materials a la comunidad. Después de eso, había menos madera, menos tela, menos options. Un escape futuro requeriría una ingeniería rellana en lo imposible. La temporada de ciclones llegaba cada año como un veredicto. La mayada ciclónica podía cubrir la isla. El viento podía arrancar la piel, impulsar arena hasha los ojos y pulmones.
los refugios. De coral sea, volvieron islas dentro de la isla abarrotados de personas efiradas a la piedra mientras el mar intentaba borrarlos. Supervivientes posteriores describieron noches en que el agua subía a su alrededor y el mundo se volvía ruido, aun así el fuego regresaba, los refugios se reconstruían, las rutinas se reanudaban, la supervivencia ya no era dramática, era mecánica. Hasha 1770, 9 años después del naufragio. Solo quedaban unas 15 personas, informes. De funcionarios franceses posteriores expresaban sorpresa de que muchos de los supervivientes fueron mujeres más robustas, escribieron algunos como si la resistencia fuera un rasgo curioso y no el producto del tiempo, la cooperación y la sombría matemática de quien tenía que mantener con vida a los niños, emergió una matriarca, una mujer cuya autoridad provenía menos de la fuerza que de la experiencia. Las decisiones se tomaban colectivamente, como en los concilios de aldea malgaches, con el tiempo. Los naufragos desarrollaron una lengua mixta. Malgache entretejido con palabras francesas. Aprendidas de los marineros, probablemente. Median el tiempo por las temporadas de aves y las noches de tortugas, más que por los meses europeos. El rescate se convirtió en una posibilidad abstracta. Luego en una superstición, luego en algo que no se permiten imaginar con demasiada viveza y luego, después de 12 años una vela apareció en el horizonte, los supervivientes reaccionaron como personas cuyos instintos habían sido entrenados por la decepción, echaron combustible al fuego de señalización, enviaron humo negro elevándose. Agitaron cualquier tela que tuvieran, gritaron. Hasta que las gargantas fallaron, el barco los vio. Se acercó. La esperanza, peligrosa, súbita. Estalo. Pero el arrecife seguía siendo lo que siempre había sido, un bote lanzado hacia la orilla volcado y destruido. El barco rodeó la isla, buscando una apertura. No había ninguna, al morir la luz del día. Navegó lejos, ese momento prueba de que el mundo podía encontrarlos, seguido de un abandono inmediato, pudo haber sido el evento más castigador de todos, algunos se negaron a abandonar la playa durante días. Otros cayeron en una desesperación que parecía enfermedad, correspondió a la matriarca. Volver a meterlos en la rutina. Si un barco los había encontrado una vez, otra podría hacerlo, ese era el argumento, era débil pero era algo. El avistamiento fue reportado, las autoridades francesas, avergonzadas o agitadas o simplemente recordadas, comenzaron una serie de intentos de rescate. Uno follow en 1774. Otro en 1775. El arrecife de la isla convirtió cada intento en un juego de azar. En 1775, un barco logró poner a un marinero en Tromelin, más por la violencia de las olas que por la pericia marinera, fue arrojado a la playa y recibido por los supervivientes restantes. Para entonces, quizás 10 o menos, que lo rodaron lorando y hablando un idioma que él no podía entender. Intentó comunicar un plan, el barco
no podia desembarcar, pero cielos podian alcanzar. En una bolsa podrían ser salvados. Los naufragos construyeron lo que pudieron con lo que quedaba, con casi ninguna madera. Trenzaron cuidadas e incluso una vela con plumas de ave, miles de ellas retorcidas. Juntas para esa cordage, luego siete personas. Se arriesgaron, el marinero francés. Tres hombres malgaches, tres mujeres malgaches. La bolsa atravesó el oleaje, super los rompientes. Y desapareció. Se desintegró, volcó o fue arrastrada por las corrientes, hashima abierta. Se desconoce lo que se sabe es que nunca regresa. Después de eso, Tromelin continua solo mujeres y un bebé para 1776. La comunidad se había reducido a su esencia, siete mujeres y un niño pequeño, una era anciana, sostenida por la terquedad más que por la fuerza, otras eran de mediana edad, moldadas por 15 años de sal. Y perdida, se me estaba entre ellas ahora. Madre de nuevo, habían visto a hombres desaparecer en el mar, visto a niños morir, visto barcos lega y falla, y on si cada mañana, una de ellas atendía el fuego, el 25 de noviembre de 1776. Un joven oficial naval, llamado Jacques-Marie de Tromelin, recibió órdenes de terminar con la desgracia. Misiones anteriores habían sido derrotadas por disputas y oleaje. Tromelin estudió los informes y hizo un simple ajuste que equivalía a una revolución. Trajo una piragua de calada poco profundo, una canoa que podía deslizarse donde los bots europeos se destrozaban. Trajo remeros malgaches que sabían leer el agua del arrecife. El 28 de noviembre, su barca, la Dauphine asterisk, avistó la isla, al día siguiente el clima se calmó, una rara misericordia, la piragua atravesó el arrecife y alcanzó la orilla. Las mujeres no corrieron hacia adelante como personajes de una fábula. Habían aprendido lo que cuesta la falsa esperanza. Se quedaron de pie, vigilantes, mientras marineros franceses pisaban su playa, levaban prendas tejidas con plumas, faldas y chals, elaborados con cuidado en un lugar que no ofrecía dignidad. La habían fabricado ellos mismos. El oficial francés que se les acercó había sido informado, pero la vista on lo dejó atónito. Siete supervivientes que perecían menos naufragos que una pequeña y severa corte, compuestas y cansadas, un bebé en brazos de una mujer, el fuego humiendo detrás de ellas, cuando los franceses les dijeron que habían venido a llevárselas. Las mujeres se quebraron, no en Historia, sino en liberación. 15 años de contención y resistencia se derramaron en lágrimas, en canto, en oraciones a Dios y a los ancestros. Recogieron las pocas pociones que tenían, cuencos de cobre, adornos de conchas, quizás un pan hecho delicadamente de metal que podría haberse usado para algo más útil. Eligieron guardar rastros de sí mismas. Una nota registrada del rescate menciona el fuego que nunca se había apagado. Y así literal o ligeramente romantizada, la afirmación se ajustó a la evidencia. Estas mujeres trataron la lama como herramienta y señal, una línea trazada contra el olvido. El 14 de diciembre de
1776. La Dauphine entró en Port Louis con los supervivientes a bordo. La colonia se reunió. El nuevo gobernador Jacques Maillart las encontró. En el mule y hizo algo que la administración anterior se había negado a hacer. Las reconoció como personas, no como cargo. Fueron declaradas libres, igualmente esclavizadas, igualmente abandonadas, y por lo tanto propiedad de nadie. Maillart ofreció devolverlas. Madagascar. Las mujeres se negaron, no era orgullo. Era realismo, de vuelta en la costa de Madagascar. Sin protección familiar, sin un reclamo de aldea, corrían el riesgo de ser esclavizadas de nuevo en el momento que pisaron tierra. Después de 15 años, Tromelin las había convertido en extrañas en su propia tierra natal. Maillart, conmovido por su situación, llevó a algunas a su hogar. El bebé, nacido en un mundo de arena y sal, fue bautizado en Port Louis. El nombre registrado para él incluía asimilado, preservando su identidad en tinta después de que tantos habían intentado reducirla al silencio. Las noticias llegaron a Francia, Castellón du Verdier. Mer ahora supo que los supervivientes habían sido salvados, siete mujeres y un bebé de los 60 que dejó atrás. Es fácil, desde la distancia, acusarlo como el hombre que navegó lejos. Es más difícil y más honesto verlo como un engrane en una máquina construida para convertir seres humanos en ganancia. El promptio regresa, folo, pira. También pasó años luchando contra la indiferencia, recordando a los funcionarios lo que querían olvidar. La culpa puede corroer, pero también puede impulsar su agitación. Ayudó a mantener la historia viva. Hasta que alguien con autoridad y ingenio finalmente actuó. Desforges Boucher. El gobernador que se negó al rescate al principio se retiró cómodamente y defendió su decisión como una necesidad de guerra. Abolicionistas y intelectuales en Francia no estuvieron de acuerdo. La historia de Tromelin se convirtió en un caso de estudio en la lógica de la esclavitud, lo fácilmente que las personas se convierten en propiedad, la rapidez con que la responsabilidad moral se disuelve en lenguaje administrativo. 2 siglos y medio después, la arena en guarda evidencia. Los arqueólogos encontraron decenas de miles de huesos de ave con marcas de corte, restos de peces de docenas de especies, sugiriendo una adaptación hábil por personas que, muchas de ellas, venían de regions del interior y nunca habían vivido junto al mar. Encontraron jugos de cucharas y cuencos de cobre, números que insinúan comidas compartidas y estructura comunitaria, más que un salvis quin puda. Por desesperación, encontraron joyas, brazaletes, prueba de que la belleza importaba, incluso cuando la supervivencia era una negociación diaria. No encontraron señales claras de violencia o conflicto interno. En los restos recuperados, no había obras defensivas, ni patrones de lesiones que sugirieran brutalidad entre naufragos. En una franja de tierra donde la escasez podría haber convertido a las personas en depredadores. La cooperación país haber sido la
Norma, lo que Tromelin offres finalmente, no es una parabola edificante, es una acusación. Y un testimonio entrelazados, una acusación. A un mundo que pudo abandonar. A 60 personas por rescatarlas era inconvenient. Un testimonio del tipo de heroísmo turca. Y ordinario que rara vez lega a los registros oficiales. Mujeres apelando bloques de coral contra ciclones. Dando forma al cobre en cucharas, animando la lama. La vida una y otra vez, enseñando canciones. Un niño que nunca había visto un árbol. Tromelin sigue siendo difícil de alcanzar, el arrecife on espera, el viento on azota. La arena, hay una placa ahora, un pequeño reconocimiento fijado en un lugar que pasó siglos fingiendo que nada sucedió allí, no restaura a los muertos, no dejes la aritmética de esa mañana de 1761. Cuando el bote era demasiado pequeño y los franceses decidieron que vidas cabían. Pero la isla ya no está en silencio. Bajo la estación meteorológica y las dunas cambiantes, la historia persiste. Prensada en la arena de coral, martilada en cobre transmitida por descendientes. Y por cualquiera que mira una franja de océano y se pregunta cuánto cuesta sobrevivir. Cuando el mundo decide que no importas.